Встретившись с Адвайта-ачарьей, Харидас Такур пал перед ним ниц, выражая почтение. Адвайта-ачарья, в свою очередь, обнял его и тоже выразил ему почтение. Ganga tire gampakari nirjanitari dila Bhagavata Gita Bhakti Arta Shunaila. On the bank of the Ganges, in a solitary place, Advaitacharya made a cave-like home for Haridas Thakur and spoke to him about the real meaning of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita in terms of devotional service. В уединенном месте, на берегу Ганги, Адвайта-ачарья соорудил для Харидаса Такура жилище наподобие пещеры. Он также открыл ему истинное значение Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты с позиции преданного служения. Acharya Ghari Nitya Bhiksha Nirvahan Dui Janamili Krishna Kata Asvadan. Haridas Thakur accepted food daily at the house of Advaita Acharya. Meeting together, the two of them would taste the nectar of discourses on the subject matter of Krishna. Харидас Такур каждый день принимал пищу в доме Адвайта-ачарьи. Встречаясь, они наслаждались нектаром беседы Кришны. Haridas kohe gosai kore nivedane more pratyahana deha kon prayojane. Haridas Thakur said, "My dear Advaitacharya, let me submit something before your honor. Every day you give me alms of food to eat. What is the necessity for this?" No sound. Yes. Харидас Такур спросил: «Дорогой Адвайта-ачарья, позволь мне обратиться к тебе с вопросом. Каждый день ты кормишь меня. Зачем ты делаешь это?» Maha Mahavipra eta kulina samaj niche adara koro navasa bayalaj. Sir, you are living within a society of great brahmanas and aristocrats, but without fear or shame, you adore a lower class man like me. Ты живешь среди почтенных браманов, людей высокого происхождения, но безо всякого опасения и стыда оказываешь почтение такому низкому человеку, как я. Alokik achar tomar kohite pai boy se kripa koriba jati mor akshahoy. My dear sir, your behavior is uncommon. Indeed, sometimes I'm afraid to speak to you. Please favor me by protecting me from the behavior of society. Мой господин, твое поведение выходит за рамки принятого в обществе. Иногда я даже опасаюсь говорить с тобой. Сделай мне милость, защити меня от осуждения окружающих. Purport. While Haridas Thakur was staying under the care of Advaitacharya, he was afraid of the behavior of society in Shantipur, Navadvip, which was full of exceedingly aristocratic Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas. Живя на попечении Адвайта-ачарьи, комментарий, Харидас Такур опасался реакции общества в Шантипуре, в Навадвипе, в котором было много гордившихся своим происхождением, знатных браманов, кшатриев и вайшев. Haridas Thakur was born in a Muslim family and was later recognized as a great Vaishnava, but nevertheless the Brahmins were very critical of him. Харидас Такур родился в мусульманской семье и позже был признан великим вайшнавом, но, несмотря на это, браманы относились к нему очень критично. Thus Haridas Thakur was afraid that Advaitacharya would be put into some difficulty because of his familiarity with Haridas Thakur. Поэтому он опасался, что их близкое общение с Адвайта-ачарьей создаст определенные трудности для последнего. Sri Advaitacharya treated Haridas Thakur as a most elevated Vaishnava, but others
like Ramchandra Khan, were envious of Haridas Thakur. Шри Адвайта Ачарья относился к Харидас Такуру как вайшнаву высочайшего уровня, но другие, такие как Рамачандра Хан, завидовали ему. Of course, we have to follow in the footsteps of Advaita Acharya, not caring for people like Ramchandra Khan. Что касается нас, то, конечно же, мы должны следовать примеру Адвайта Ачарьи и не обращать внимания на людей, подобных Рамачандре Хану. At present, many Vaishnavas are coming to our Krishna consciousness movement from among the Europeans and Americans, and although men like Ramchandra Khan are always envious of such Vaishnavas, one should follow in the footsteps of Sri Advaita Acharya by treating them all as Vaishnavas. В настоящее время к нашему движению сознания Кришны присоединяется много вайшнавов из числа европейцев и американцев. И хотя люди, подобные Рамачандре Хану, презирают их, нам необходимо следовать примеру Адвайта Ачарьи и признавать их как вайшнавов. Although they're not as exalted as Haridas Thakur, such Americans and Europeans, having accepted the principles of Vaishnava philosophy and behavior, should never be excluded from Vaishnava society. Хотя они и не столь возвышенны, как Харидас Такур, эти американцы и европейцы следуют принципам философии и поведения вайшнавов, и потому не должны отвергаться вайшнавским сообществом. So Advaita Acharya, he was Итак, Адвайта Ачарья был браманом высшего класса. But his judgment was that of a first-class Vaishnava. Но он подходил к вопросу именно как первоклассный вайшнав. That people, others should be judged according to their qualities and behavior, not simply according to birth. Людей нужно судить на основе их поведения и качеств, а не на основе их рождения. As Krishna says in the Gita, Chaturvarnam Maya Srishtam Guna Karma Vibhagashaha, that he has created the Varnashram system according to quality and activity or work. Сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он создал систему варнашрамы на основе качеств и деятельности людей. Not according to birth. А не на основе их рождения. Of course, in such a society, it was common that the children would follow in the footsteps of the parents. That is to say, if the father was a Vaishya, the son would be trained as a Vaishya. Конечно, в обществе варнашрамы это было обычным делом, что дети следовали по стопам своих родителей, то есть те, кто рождались в обществе браманов, становились браманами, те, кто рождались у вайшев, становились вайшями. But still that was not always the case. Но это не обязательно было так. And also it was not uncommon that the son might develop qualities different from his father. И это не было чем-то необычайным, когда человек развивал качества не такие, как у его отца. So the person had to be judged and respected according to his actual behavior and his actual qualities. Поэтому человека нужно судить и принимать на основе его поведения, на основе его качеств, а не рождения. But the Hindu society, of course, was very conservative. Но индуистское общество было очень консервативным. And easily they could reject someone if he did not adhere to the traditions and the recognized behavior. И они легко могли отвергнуть человека и на основании традиций, а не на основе его поведения. Of course, Rup Sanatan Goswami, they were
born in a Brahmin family, but Конечно, Рупа и Санатана Госвами были рождены в семьях браманов, they became ministers in a Muslim government. но они впоследствии стали министрами в мусульманском правительстве. Ministers, of course, generally speaking, they are intelligent persons. Как правило, министры должны быть людьми разумными. But still, according to this strict caste Hindu traditions, Rupa and Sanatana were rejected from the Hindu society. Но тем не менее, на основе этих традиционных кастовых индийских правил Рупа и Санатана Госвами были отвержены из общества браманов. But Chaitanya Mahaprabhu accepted them as his followers and became principal leaders among in his Sankirtan movement. Но Господь Чайтанья принял их и даже сделал их фактически лидерами в их движении Санкиртаны, в его движении Санкиртаны. And of course, they've written so many important scriptures about Krishna consciousness. И как мы знаем, они написали так много важных писаний на тему сознания Кришны. And have excavated the holy places in Mathura, Vrindavan, and built many beautiful temples. И также они находили потерянные святые места в области Мадхуры и Вриндавана и построили там много прекрасных храмов. So Advaitacharya, he was in the same mood as Chaitanya Mahaprabhu. И Адвайтачарья находился в таком же настроении, как и Господь Чайтанья Махапрабху. Although he appeared prior to the Lord. Хотя он пришел в этот мир еще до Господа. And this particular incident that we're reading about here occurred before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И вот эти события, которых мы читаем здесь, происходили еще до явления Господа Чайтанья Махапрабху. So Advaitacharya was already in this same mood of accepting people according to their behavior, not according to their birth. И мы видим, что уже в то время Адвайта Ачарья находился в таком настроении, принимая людей на основе их поведения, а не их рождения. So he's befriended Haridas Thakur, even though that would attract criticism from caste brahmanas. Так что он завел дружбу с Харидас Такуром, хотя это и могло вызвать критику со стороны кастовых браманов. But he recognized that Haridas Thakur was an exalted Vaishnava. Но Адвайта Ачарья признал, что Харидас Такур был возвышенным вайшнавом. And therefore he would spend time discussing scripture with him. И Харидас Такур и Адвайта Ачарья проводили время вместе, обсуждая священные писания. And he also invited Haridas to his home for lunch every day. И также Адвайта Ачарья каждый день приглашал Харидас Такура к себе в дом на обед. So Haridas is concerned this attracts criticism. И Харидаса беспокоило, что это могло вызвать критику в адрес Адвайта Ачарьи. So then Advaitacharya is replying here. И тогда Адвайта Ачарья ответил ему так. Acharya kohin tumina koriha boy se acharibo jay shastra matahoy. Advaitacharya replied, "My dear Haridas, do not be afraid. I shall behave strictly according to the principles of the revealed scriptures." Адвайта Ачарья ответил: дорогой Харидас, не бойся, я буду вести себя в строгом соответствии с принципами богооткровенных писаний. Purport. Комментарий. Advaitacharya was not afraid of the strict Brahmanical culture and customs of society. Шри Адвайта Ачарья не опасался строгостей брахманической культуры и обычаев, принятых в обществе.
as stated in the Shastric injunctions, which are the true medium of evidence or proof, anyone can go back to Godhead, even if born in a low family. Как говорится в шастрах, слова которых неоспоримы, вернуться обратно к Богу может любой человек, даже если он низкого происхождения. Krishna says in Bhagavad Gita 9:32. Кришна говорит в Бхагавад-гите, 32 стих 9 главы. Mam hi partha vyapasricha yepi shu papayonaya striyal vaishyas tata sudras tepi yanti param gatim. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishyas, merchants, and Sudras workers, can attain the supreme destination. О сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши торговцы и шудры рабочие могут достичь наивысшей цели. So having taken a low birth in human society, one who accepts Krishna as the Supreme Personality of Godhead is quite competent to go back home, back to Godhead. Хотя человек с точки зрения социума может быть низкого происхождения, если он признает Кришну верховной личностью Бога, он вполне способен вернуться домой, обратно к Богу. And one who is a bona fide candidate for going back to Godhead should not be considered low-born persons or chandalas. А того, кто готов вернуться обратно к Богу, не следует считать низкорожденным или чандалом. That is also a Shastric injunction, as stated in Srimad Bhagavatam 2:4-18. Об этом тоже говорится в шастрах, как указывает Шримад Бхагаватам 2.4.18. Kirata hunandra pulinda pulkasha abira shumba yavana kashadaya yenye chapapa yadapasraya sraya sudyanti tasmai prabhavishnave namaha. Not only the Yavanas and Kashadaya, but even those born in still lower families can be purified, Sudyanti, by the grace of a devotee of Lord Krishna, for Krishna empowers such devotees to perform this purification. Не только яваны и каши и так далее, но и те, кто при происхождении еще ниже их, могут очиститься шубхянтией по милости преданного Господа Кришны, ибо Кришна дает преданному полномочия на это. Advaitacharya had confidence in the Shastric evidence and did not care about social customs. Адвайта-ачарья твердо верил в эти утверждения шастр и не обращал внимания на условности, царившие в обществе. The Krishna consciousness movement, therefore, is a cultural movement that does not care about local social conventions. Аналогичным образом, движение сознания Кришны является культурным движением и не зависит от местных обычаев. Following the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Advaitacharya, we can accept a devotee from any part of the world and recognize him as a Brahmana as soon as he is qualified due to following the principles of Vaishnava behavior. Следуя примеру Чайтаньи Махапрабху и Адвайта-ачарьи, мы готовы принять в свои ряды преданного из любой точки мира и признать его браманом, как только он приобретет необходимые качества, следуя принципам вайшнавского поведения. Text 222. Tumi koile hoi koti brahmana bojan, eta bole shadapatra koraila bojan. Feeding you is equal to feeding 10 million Brahmins, Advaitacharya said. Therefore, accept this Shradapatra. Thus, Advaitacharya made him eat. Текст 222. Накормить одного тебя все равно, что накормить 10 миллионов браманов, сказал Адвайта-ачарья. Поэтому прими это Шрадха-патру. Так Адвайта-ачарья убедил его поесть. Purport: Shraddha is prasadam, offered to the forefathers at a certain date of the year or month. Комментарий. Шрада – это просад, который подносят праотцам в определенный день года или месяца. The Shradapatra or plate offered to the forefathers is then offered to the best of the Brahmanas in society. После этого Шрада-патра
или тарелка с подношением предлагается лучшим браманам в округе. Instead of offering the Shadapatra to any other Brahmana, Advaitacharya offered it to Haridas Thakur, considering him greater than any of the foremost Brahmanas. Но вместо того, чтобы преподнести Шада-патру браманам, Адвайта-ачарья преподнес ее Харидас Такуру, которого считал выше самого лучшего брамана. This act by Sri Advaitacharya proves that Haridas Thakur was always situated in a transcendental position and was therefore always greater than even the most exalted Brahmana, for he was situated above the mode of goodness in the material world. Этот поступок Шри Адвайта-ачарьи доказывает, что Харидас Такур всегда находился на трансцендентном уровне, то есть выше гуны благости материального мира, и потому превосходил самых возвышенных браманов. Referring to the Bhakti Sandarbha text 177, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes the following statements from the Garuda Purana in this connection. В связи с этим Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур, ссылаясь на Бхакти Сандарбху, приводит цитату из Гаруда Пураны. Brahmananam sahasrebhya kshatrayaji vishishyate kshatrayaji sahasrebhya sarva vedanta paraga sarva vedanta vidkotya Vishnu bhakto vishishyate Vaishnavanam sahasrebhya ekantyeko vishishyate. A Brahman qualified to offer sacrifices is better than an ordinary Brahman, and better than such a Brahman is one who has studied all the Vedic scriptures. Among many such Brahmanas, one who is a devotee of Lord Vishnu is the best, and among many such Vaishnavas, one who fully engages in the service of the Lord is the best. Браман, достойный проводить жертвоприношение, превосходит обычного брамана, но еще выше стоит тот браман, который изучил все веды. Но даже среди таких браманов лучшим считается преданный Господу Вишну, а всех вайшнавов самый лучший тот, кто полностью посвятил себя служению Господу. Bhaktir astavidha hyesha yasmin mleche pivartate savipendro muni shrestha sagyani sa chapandita tasmai deyam tatograyam sa chapujo yatahari. There are many different kinds of devotees, but even a Vaishnav coming from a family of Mlechas or Yavanas is understood to be a learned scholar, complete in knowledge if he knows the Vaishnava philosophy. Существует много видов преданных, но даже Вайшнав, происходящий из млечков и яванов, считается ученым человеком, обладающим полным знанием, если он знает вайшнавскую философию. He should therefore be given charity, for such a Vaishnava is as worshipable as the Supreme Personality of Godhead. Поэтому такому вайшнаву следует давать пожертвования. Поистине, он заслуживает такого же почтения, как и Верховная Личность Бога. Name bhaktas chaturvedhi mad bhaktas vapacha priya tasmai deyam tatograyam sacha pujo yatahyaham. Lord Krishna says, even if a non-devotee comes from a Brahmin family and is expert in studying the Vedas, he is not very dear to me, whereas a sincere devotee comes from If a sincere devotee comes from a low family of meat-eaters, he is very dear to me. Господь Кришна говорит, даже если непреданный происходит из семьи Брамана и в совершенстве знает Веды, он не так дорог мне, как искренне преданный, пусть даже он из семьи мясоедов. Such a sincere, pure devotee should be given charity, for he is as worshipable as I. Такому искреннему, чистому, преданному следует давать пожертвования, ибо он достоин того же преклонения, что и я. Okay, so there's several long purports then on the same topic. Это достаточно долгий комментарий, в принципе, на ту же самую тему. Prabhupada citing evidence from scriptures.
for the same points that a person should be judged according to his behavior and his qualities. Прабхупада здесь приводит цитаты из священных писаний, чтобы доказать ту же самую точку зрения, что человека нужно судить на основе его качеств и поведения, а не его рождения. Because this kind of judgment based on birth is a very common in India. Потому что вот такое суждение на основе рождения является весьма распространенным в Индии. Brahmins, of course, are respected in society. Браманов, конечно же, уважают в обществе. They are considered as the spiritual leaders of society. Они считаются духовными лидерами общества. Therefore, other persons in other castes are trained to respect the Brahmanas, to give donations to the Brahmanas. Поэтому других людей, представителей других каст, обычно обучают тому, что нужно уважать браманов и давать пожертвования браманам. So people born in Brahmin families, they like to maintain that tradition because thus they will get income, even if they're not so qualified, just by birthright, they'll be respected, they'll get income. Поэтому люди, рожденные в семьях браманов, склонны поддерживать эту традицию, потому что благодаря этому, даже если они не очень квалифицированы, все равно они получают пожертвования и так могут иметь хороший доход. Thus they can maintain a privileged position in a society. И таким образом они сохраняют привилегированное положение в обществе. So if persons from other backgrounds begin to study the scripture and preach and teach spiritual life, people may be attracted to them. Если человек, родившийся в другой касте, начнет изучать Писание, обучать людей, проповедовать, то люди могут начать привлекаться к такому человеку. And they may give them donations and respect them as their spiritual leaders. Начнут таким людям давать пожертвования и их посчитать как духовных лидеров. And thus those born in Brahmin families who are not learned in the scripture, who are not preaching in a proper way, they will lose followers. They may not be respected or they may be neglected. И тогда люди, которые родились в семьях браманов, но при этом не обладают такими возвышенными качествами, они могут потерять последователей, потерять пожертвования, им начнут пренебрегать. So such person may become envious and criticize devotees or persons who are preaching, even though not born in a Brahmin families. Поэтому такие люди, рожденные в семьях браманов, могут начать завидовать и критиковать вайшнавов, не родившихся в браманических семьях. Prabhupada is given an example here of Ramchandra Khan, who was envious of Haridas Thakur. He tried to discredit Haridas Thakur. Здесь в комментарии Шрила Прабхупада приводил пример Рамачандра Кана, который завидовал Харидас Такуру и пытался его обесчестить. Ramchandra Khan was a wealthy person. So generally people respect their wealth in Bengal and other places. Рамачандра Кан был богатым человеком, и, как правило, люди почитают богатых людей в Бенгалии и в других местах. But here we see his behavior toward Haridas Thakur and also toward Lord Nityananda was highly offensive. Но, как мы видели, его поведение по отношению к Харидас Такуру и также Господу Нитьянанде было очень и очень оскорбительным. And as a result, he lost his wealth and also his status in the society. И в результате он потерял и свое богатство, и свой статус в обществе. So Prabhupada, when he brought devotees from the Western countries to India, especially in the beginning, he had to contend with criticism
from envious persons. И Шрила Прабхупада, особенно в первый период, когда он только привел своих западных учеников в Индию, он часто сталкивался с таким с осуждением на эту тему. So he was very protective of his disciples and, of course, of his own preaching. И Шрила Прабхупада всегда очень тщательно старался защитить своих учеников и также, естественно, свою собственную проповедь. So therefore we find quite a number of long purports like this in Srila Prabhupada's books, where he's citing verses from the scriptures which approve of Vaishnavas who are born in lower families. Поэтому можем найти в книгах Шрилы Прабхупады достаточно большое количество таких подробных комментариев, где он цитирует шастры, чтобы доказать, что это возможно понимать вайшнавов, родившихся в низких семьях. These verses validate the preaching of Srila Prabhupada. Потому что эти стихи, которые он цитирует, реально подтверждают авторитетность проповеди Шрилы Прабхупады. They also validate the authenticity of his disciples from Western countries. Также они подтверждают истинность его учеников, родившихся в западных странах. And these verses come from different scriptures, from the Bhagavatam, from the Gita, from the Garuda Purana. Эти стихи происходят из разных писаний, из Бхагаватам, из Гиты, из Гаруда Пураны. And of course here from the Chaitanya Charitamrita. И также здесь из самой Чайтанья Чаритамриты. And this is a wonderful example here of Advaita Acharya. Здесь в Чайтанья Чаритамрите описывается замечательный пример Адвайта Ачарьи. He himself, Advaita, was a high-class Brahmin. Сам Адвайта Ачарья был браманом очень высокого класса. So he couldn't be criticized for his birth. Его было невозможно критиковать за его рождение. But Haridas Thakur, of course, he could be and he was criticized because of his birth. Но, конечно, Харидас Такура критиковать было можно, и, несомненно, его критиковали за его рождение. Because the Muslims were considered by the high-class Hindus to be very fallen, very low-born. Потому что мусульман, представители высших классов Индии, считали очень падшими, очень низкорожденными. Especially because they were generally cow eaters. Тем более, особенно потому, что, как правило, они были мясоедами, они ели коров. But of course, Haridas Thakur was following the Vaishnava principles strictly. Но, разумеется, Харидас Такур строго следовал принципам вайшнавов. And he was absorbed in a chanting of the holy names on an extremely elevated level. И он следовал воспеванию святых имен на очень высоком уровне. In fact, he is considered an authority on the chanting of the holy names. Он считается авторитетом воспевания святых имен. As we've been reading just a little earlier in this chapter. Как мы уже читали немного раньше в этой главе. How he was invited to speak at the home of Hiranya and Govardhan Majumdar. Как его пригласили выступить в доме Хиранья и Говардхана Маджумадаров. To give lecture about the glories of the holy name. Его попросили там дать лекцию о славе святого имени. The Hiranya and Govardhan Majumdar were wealthy persons. They were sponsors of religious activity in the society. Хиранья и Говардхан Маджумадары были людьми высокого класса, они спонсировали многое в жизни общества. Govardhan Majumdar was the father of Raghunath Das Goswami. Говардхан Маджумадар был отцом Рагунатхи Даса Госвами.
And when they held functions, they were extremely wealthy. They would sponsor functions, and those functions would be attended by many learned persons, by many high-class brahmanas. Они были очень богатыми, они проводили такие большие собрания, и на эти собрания приходило множество высокоученых и высокорожденных браманов. But they selected, among all those persons, they selected Haridas Thakur to give discourses on the holy name. Но среди всех своих гостей они выбрали именно Харидас Такура, чтобы он рассказал им о славе святого имени. So that's to say he was recognized by many learned persons as being a most exalted devotee. Таким образом, Харидас Такура многие возвышенные личности, многие личности высокого класса признавали как очень возвышенного преданного. So we see the same understanding in Advaita Acharya. И вот мы видим, что Адвайта Ачарья следовал такому же пониманию. He's saying, well, Haridas is a bit concerned. People will criticize him, people will criticize Advaita. Видимо, здесь, что Харидас был немного обеспокоен тем, что люди будут критиковать его и будут критиковать Адвайту. But Advaita is replying, my dear Haridas, do not be afraid. I shall behave strictly according to the principles of the revealed scriptures. Но Адвайта Ачарья отвечает ему, пожалуйста, не беспокойся, я буду вести себя в строгом соответствии с принципами богооткровенных писаний. And then he says, feeding you is equal to feeding 10 million brahmanas. И затем Адвайта добавил, накормить тебя одного все равно, что накормить 10 миллионов браманов. So it's an amazing statement, actually. На самом деле, это удивительное утверждение. The Brahmins are very respected person. So he considered Haridas to be equal to 10 million brahmanas. Браманы считаются очень уважаемыми в обществе, но Адвайта сказал, что Харидас равен 10 миллионам браманов. So he recognized the rarity and the greatness of a person, such an exalted person as Haridas Thakur. И таким образом Адвайта Ачарья признал это уникальное положение Харидаса Такура. And of course we see later Lord Chaitanya, he valued Haridas Thakur in the same way. He valued Rup Sanatana Goswami also in the same way. И позднее мы увидим, что и сам Господь Чайтанья точно таким же образом высоко ценил Харидаса Такура, а также и Рупу и Санатану Госвами. And in our tradition, we see later also Narottam Das Thakur. He was criticized by the Brahmins, but he was a highly exalted Vaishnava, and he spread Krishna consciousness very widely throughout Bengal. И в последующем в нашей парампаре мы найдем Нароттаму Даса Такура, которого тоже критиковали браманы, но при этом Нароттама был очень серьезным вайшнавом и очень успешно воспринял нашу парампару повсюду. So Shrila Prabhupada also, he followed in the same tradition. Вот этой же традиции следовал и Шрила Прабхупада. Therefore, he was very protective of his Western disciples. Поэтому так тщательно защищал своих западных учеников. And if anybody criticized, he was ready to challenge them and to cite many examples and verses from the scriptures. Если кто-то пытался его критиковать за это, он сразу же цитировал множество стихов из авторитетных писаний в поддержку своего подхода. So, text 223. Yeah, Jagat Nistara Lagi Korina Chintan, a Vaishnav Jagat Kemon, Hai Bimochan. Advaita Acharya was always absorbed in thoughts of how to deliver the fallen souls of the entire world. The entire world is full of non-devotees, he thought. How will they be delivered? Адвайта Ачарья всегда был погружен в мысли о том, как спасти падшие души всего мира. Весь мир полон непреданных, думал он. Как их спасти?
Purport: Srila Advaitacharya sets the standard for acharyas in the Vaishnava Sampradaya. Комментарий. Шрила Адвайта Ачарья показал пример для подражания всем ачарьям вайшнавской сампрадая. An acharya must always be eager to deliver the fallen souls. Ачарья должен всегда заботиться о спасении всех падших душ. A person who establishes a temple or mat to take advantage of people's sentiments by using for his livelihood what people contribute for the worship of the deity cannot be called a Goswami or acharya. Тот, кто строит храм или мат, чтобы воспользоваться религиозными чувствами людей и поддерживать свое существование тем, что люди жертвуют на поклонение божествам, такой человек не имеет права называться Госвами или Ачарьей. One who knows the conclusion of the Shastras, follows in the footsteps of his predecessors, and endeavors to preach the bhakti cult all over the world, is to be considered an acharya. Настоящим ачарьей следует считать того, кто хорошо знает выводы шастр, идет по стопам своих предшественников и старается проповедовать учение бхакти по всему миру. The role of an acharya is not to earn his livelihood through the income of the temple. Роль ачарьи заключается не в том, чтобы содержать себя за счет доходов храма. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati used to say that if one earns his livelihood by displaying the deity in the temple, he is not an acharya or a Goswami. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур говорил, что тот, кто зарабатывает на жизнь, выставляя на показ божества в храме, не является ачарьей или госвами. It would be better for him to accept service even as a sweeper in the street, for that is more honorable means of earning one's living. Такому человеку было бы лучше подметать улицы, ибо это более достойный способ зарабатывать деньги. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he also said that using the deity to earn a living, that is like using the shalagram shila to break peanuts. Шрила Бхактивиданта Сарасвати также говорил, что использовать божества для того, чтобы получать деньги, показывая их, это же самое, что использовать шилограммы шилы для колки орехов. So he and Prabhupada were very critical of this caste Goswami mentality. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур и Шрила Прабхупада всегда очень критически относились к этому умонастроению кастовых Госвами. Because many temples at Vrindavan and other holy places, they're run by the Goswami families. Потому что многие храмы в Вриндаване и в других местах содержат семьи потомственных Госвами. Of course, some of those Goswami families are very strict in their standards. Разумеется, некоторые из этих потомственных Госвами очень строги в своих стандартах. But some of them aren't. Some of them indulge in all kinds of improper behavior. Но некоторые из них совсем не строги и заняты самыми разными видами недолжного поведения. Just using the temple to earn a living. И они просто используют свои храмы для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. So this kind of mentality was criticized by Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Вот такое умонастроение очень жестко критиковал Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур. And they did have to undergo some opposition from these caste Goswamis. И они постоянно сталкивались с оппозицией, сопротивлением от таких кастовых Госвами. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was very active in developing the Brajamandal Parikrama. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур очень активно занимался развитием Враджа-мандала Парикрамы. And when he came with his followers to Vrindavan, they were criticized and also they were hindered by caste Goswamis. И когда Бхактивиданта Сарасвати с своими учениками прибыл в Вриндаван, то его начали очень активно критиковать и препятствовать ему такие кастовые Госвами. For example, caste Goswamis, they convinced the shopkeepers to shut their shops so that
pilgrims on the parikrama couldn't purchase any foodstuffs. Например, эти кастовые госвами убедили продавцов магазинов закрыть свои магазины на это время, чтобы паломники этой группы не могли себе купить никакой пищи. Sometimes even stones were thrown at the members of Parikrama party. А иногда в членов этой группы парикрамы даже кидали камнями. When Bhaktisiddhanta Saraswati himself came to the Parikram one time, he arrived by motor car. Однажды, когда Шрила Бхактивиданта Сарасвати приехал на парикраму, он прибыл туда в автомобиле. Of course, cars were much rarer in those days. Автомобили были большой редкостью в Индии в те дни. Used mainly by government officers or very wealthy persons. В основном ими пользовались или правительственные чиновники, или очень богатые люди. So he was criticized that sadhus shouldn't ride in the cars. И его начали тут же критиковать, что саду не должен ездить на автомобиле. So as soon as he arrived in the parikrama, he got down from the car and he gave a lecture on yukta vairagya. Поэтому Бхактивиданта Сарасвати, только он прибыл на парикраму, он вышел из автомобиля и тут же прочитал лекцию на тему юкта вайрагьи. That only sadhus should ride in cars because they know how to use them in Krishna's service. Он говорил о том, что только саду должны ездить на автомобилях, потому что саду знает, как использовать их в служении Кришне. As we find in the famous verses by Rupa Goswami, как мы можем прочитать в известном стихе Рупа Госвами, Anasaktasya visayanyatarham upayunjata nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagyam uchate, that one who sees everything in relation to Krishna and uses everything in the service of Krishna, he is properly situated above possessiveness. Стих говорит о том, что тот, кто видит все как собственность Кришны и использует все только в служении Кришне, он находится выше чувства собственности. That is called yukta vairagya. It is practical renunciation. In other words, using everything in Krishna's service. Вот такое понимание называется юкта вайрагьей, то есть практическое использование всего в служении Кришне. This is a Vaishnava understanding. Таково понимание вайшнавов. But the Mayavadis and the Sunyavadis, they have different understanding. Но майявади и шуньявади придерживаются другого понимания. So Rupa Goswami, he explains as follows. И Рупа Госвами объясняет это так. Prapanchikataya buddhya harisambandhu vastana mumukshabi parityago falgu vairagya katyate. Says, on the other hand, one who rejects everything, not understanding its relationship to Krishna, is not properly situated in renunciation. Говорит, что тот, кто отвергает все, не понимая, что все это связано с Кришной, тот не должным образом придерживается отречения. So Mayavadis, they say to advance in spiritual life, you have to give up everything, you have to take sannyas. И майявади, они утверждают, что для того, чтобы продвигаться в духовной жизни, необходимо отречься от всего и принять саньясу. So in this way, they criticize devotees. The devotees are using everything in Krishna's service, but they think that money, motor cars, etc. are simply Maya. Таким образом, они критикуют преданных, которые все задействуют в служении Кришны, потому что считают, что автомобили и другие подобные технические устройства являются просто майей. They must be given up. И что все это необходимо отвергнуть. But this Rupa Goswami is calling Falgu Vairagya, false renunciation.
Но Рупа Госвами называет такое отречение пхалгу вайраги или ложным отречением. Rejecting everything and not understanding its relation to Krishna. Отвержение всего без понимания связи всего этого с Кришной. So our acharyas, they are very strongly in the mood of yukta vairagya, using everything in Krishna's service. И наши ачарьи очень строго подчеркивали необходимость подхода юкта вайраги, то есть использования всего в служении Кришне. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question? Есть ли какие-то вопросы? I will read. There are some questions in the chat. First is just a request. Hare Krishna, please convey to Guru Maharaj obeisances from Divya Bhakti Devidasi. This is a message of by Adityananda Prabhu. Hare Krishna. By Divya Bhakti Devidasi. Then there is a question. Харе Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, по какой причине Рупа и Санатана Госвами стали служить мусульманскому правительству? В комментариях Шрилы Прабхупады я этого не видела, но слышала в лекции, что им было поставлено условие какое-то суровое, и потому они были вынуждены принять это условие. Question is, what was the reason by which Rupa and Sanatana Goswami started to serve the Muslim government? In the purpose of Srila Prabhupada, it's not said, I did not saw this, but I heard in some lectures that there were put some very heavy conditions before them. And because of these heavy conditions, they would, it was necessary for them to accept this service. The Nawab, you said the Nawab put the conditions. Yes, put conditions, and he somehow to make them to start their service. Well, it may be so. To be honest, I don't know. As you say, I haven't seen it in Prabhupada's books. Да, это может быть так, возможно, но я тоже не видел этого в книгах Шрилы Прабхупады. But it may be somewhere else. It may be recorded. Может быть, где-то в других местах это сказано. They were obviously highly intelligent persons. Несомненно, они были очень высоко разумными людьми. And he required highly intelligent persons in order to run the government. И Наваб очень нуждался в очень разумных людях для того, чтобы управлять своим правительством. So it may be so that he put some pressure on them, some strict conditions to oblige them to serve in his government. It may be so. Поэтому вполне возможно, что он как-то очень сурово сказал им, что они должны принять это служение в правительстве, иначе будут какие-то плохие последствия. There is one more question from Anantarup Prabhu. Надо ли тратить время и энергию на тех, кто критикует? Если они завидуют, значит, это люди невысокого уровня. Надо ли тратить время и энергию на то, что делают люди невысокого уровня? Надо ли их ставить на место и опровергать? С одной стороны, хочется тратить время и энергию избирательно, на общение с возвышенными. Но остается сомнение, что если игнорировать критику, то это какое-то неисполнение долга, уход от реальности или слабость. Should we spend our time and energy try to oppose those who are criticizing? If they criticize, that means that they are not the high-level people. So should we spend our time and energy for those not high-class people? Should we try to show them their mistakes? From one side, it's we feel the desire to spend our time and energy for association with exalted people, but there is a doubt. With what? With whom? With exalted people. Exalted people. On one side, it's the desire, but from other side, there is a doubt that if we ignore this criticism, that will mean that we do not do our duty,
and that we just want to go away. There's some kind of weakness from our side. Well, I think you have to judge according to time, place, and circumstances. Я думаю, что это надо судить на основе времени, места и обстоятельств. I mean, definitely, devotees will prefer to use their time hearing and chanting about Krishna, associating with other devotees. This is recommended in scripture and it's highly relishable. Несомненно, преданные предпочитают тратить свое время на чтение, обсуждение Писания, на общение с преданными, потому что это то, что рекомендуют сделать в Писаниях, это на самом деле приносит нам наслаждение. That is the, I mean, primary activity of the devotees. Это является первостепенной, первейшей деятельностью преданных. Hearing and chanting together and engaging in a service of Krishna together. Слушать и воспевать вместе, и вместе быть занятым служением Кришне. But if the, behavior of non-devotees or envious person is causing a disturbance, then the devotees may have to deal with it. Но если поведение таких вот людей низшего класса приносит какие-то беспокойства преданным, тогда им придется как-то с этим иметь дело. Especially if such persons are influential. Особенно если эти люди являются влиятельными. I mean, that's why we see here Prabhupada, he's spending time to write purports, and also in his lectures, he would reply to such critics. Видим, что Шрила Прабхупада тратил время в своих комментариях и также в своих лекциях, он часто отвечал на эту критику. Because many of them were influential. They were, say, Goswamis in Vrindavan, means they had some influence. Потому что многие из этих браманов, например, Госвами во Вриндаване, имели определенное влияние. So probably, and some god brothers of his also were sometimes a bit critical of the devotees, the Western devotees. Также некоторые его духовные братья тоже иногда критиковали до какой-то степени западных преданных. So Prabhupada therefore took the time to defend his preaching, defend his disciples, and to quote from the scriptures also in this regard. Поэтому Шрила Прабхупада выделял время на то, чтобы защищать своих учеников, защищать свою проповедь и цитировал для этого священные писания. As we've been reading today. Вот примеры таких комментариев мы читали сегодня. So he considered it necessary in order to protect his movement and to push forward his movement. Он считал это необходимым для защиты своего движения, для того, чтобы развивать это движение дальше. So sometimes it's necessary, yes. Так что да, иногда это может быть необходимым. You have to see the particular situation. Надо смотреть на конкретную ситуацию. One more question from Дол Гауранга, Прабху. Какие проявления смарта-браманизма мы можем увидеть сейчас в нашем обществе и как избегать этого? Which form of smart-brahmanism we can see now in our own movement and how we can avoid this? Well, there can be some pride on the part of some devotees that no, I'm a Brahman, I'm a big devotee, others have to respect me and follow me. Да, иногда мы можем видеть такую гордость в стороне некоторых преданных, которые провозглашают, что да, я браман, я возвышенный преданный, поэтому вы должны выражать мне почтение и следовать за мною. But of course we want to avoid that kind of mentality. Разумеется, мы должны избегать такого настроения. We are simply servants of the servants of the servants of the servants of Krishna. Потому что мы просто слуги, слуг Кришны. And main thing is to be humble, as Lord Chaitanya recommended in his Shikshastakam, verse 3. Мы должны стараться быть смиренными, как рекомендует это Господь Чайтанья в своей Шикшаштаке в 3 стихе.
Rinada Vishunachena Tarori Vasahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than a straw in the street and more tolerant than a tree. Известный стих гласит, что следует воспевать Святое Имя в смиренном состоянии ума. Нужно быть терпеливее, чем дерево, и смиреннее, чем трава, лежащая на дороге. Нужно быть свободным от всякого чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать свое почтение каждому. И тогда мы сможем непрерывно воспевать Святое Имя. So that's the proper mentality, that we should offer respect to others and not expect respect for ourselves. Вот это то должное настроение, которое мы должны выражать по отношению к другим, выражая им почтение, не ожидая почтения к себе. If we find that some devotees are becoming puffed up and proud due to, having some administrative position or, say, becoming a Brahmin, initiated Brahmin, we should be careful not to associate too closely. Если мы видим каких-то преданных, у которых явно проявляется гордость от того, что они занимают какое-то высокое административное положение или они являются инициированными браманами, должны быть осторожны, не общаться с такими преданными слишком близко. Try to keep the association of humble and sincere devotees. Надо стараться общаться со смиренными и с искренними преданными. One more question from Vinod Havas, Prabhu. Кришна защищает браманов и вайшнавов, и тех, кто не вайшнав. Не совсем понятный вопрос, Vinod Havas, Prabhu. Может, вы поясните или сами переведете? It's not very clear to me, this essence of this question. I request Vinod Havas to translate himself or explain himself. Можете, да? Включить микрофон. Потому что the question is Krishna protect Brahmanas and Vaishnavas and those who are not a Vaishnava. It's the question, but I cannot understand the meaning. How Krishna protect the Brahmanas who is no Vaishnava? How? Krishna takes care about Brahmanas, all type of Brahmanas, or only Brahmana who is Vaishnavas. And the knowledge of Brahmanas, Vaishnava, their knowledge comes from the scriptures. It's not realized knowledge. What they do with that knowledge. You're asking me, how does Krishna protect them? Yeah, how is protect them, both of Brahmanas, and he makes some difference, of course. But the question is why it's so that. It says that Krishna protect Brahmanas, but not says that only Brahmana Vaishnavas. But it's not says that he protect only Brahmana Vaishnavas. He protect all the Brahmanas for this question. Вопрос в том, защищает ли Кришна всех браманов или только браманов вайшнавов? Да, правильно. Well, he especially protects the Brahman Vaishnavas. Но в первую очередь Кришна защищает браманов вайшнавов. And other Brahmanas, well, according to the degree of their purity, Krishna will reciprocate with them. И что касается других браманов, в зависимости от степени их чистоты, Кришна будет как-то отвечать на их служение. Some of them, they're quite pure in their behavior. Некоторые из браманов могут быть достаточно чисты в своем поведении. They're quite in the mode of goodness. Они могут реально находиться в гуне благости. So Krishna will give them more protection than others who were very sinful. И Кришна, несомненно, будет давать им больше защиты, чем другим, которые на самом деле греховны. So yayatamam prapadyate tamstataiva bhajameham mama vartmanu vartante manusya partha sarvasaha. All of them, Krishna says, as they surrender to me, I reward them accordingly. Кришна говорит в этом стихе из Бхагавад-гиты, что насколько человек предается мне, настолько я вознаграждаю его. So people are on all kinds of different levels. И люди, они реально находятся на разных уровнях. But the Vaishnava Brahmanas, they are considered the topmost. Но браманы и вайшнавы считаются наивысшими. Their behavior is the purest.
их поведение наиболее чистое. Therefore, they get a special mercy from Krishna. Поэтому они получают особую милость от Кришны. Maharaj, but sometimes these Brahmanas who is no Vaishnava, they are very offensive towards Brahmanas who are Vaishnavas. And that offensive mentality is, that is a great, actually, I can say, how Krishna is removing this type of, how he's treating this type of Brahmanas who is so much criticizing and Well, it's up to Krishna. He will deal with them. Вопрос был в том, иногда мы видим, что браманы не вайшнавы очень критикуют браманов вайшнав. И что Кришна делает с ними, как Кришна может их от этого очистить. Ответ Гуру Махараджа, но Кришна как-то найдет способ с ними поработать. Anyway, one of the means we can see is the Vaishnavas also have to answer in a convincing way, as Prabhupada is doing here. He's quoting the scriptures. He's making it known to other people that the behavior of the devotees is authorized behavior and it should be respected. Но что можно сказать, что вайшнавы должны уметь отвечать на такую критику. Как мы видим, делает здесь Шрила Прабхупада, основываясь на цитатах из шастр. Вайшнавы должны уметь опровергать их точку зрения. So, I mean, preaching Krishna consciousness is very powerful. Devotees hold programs, they write books, they speak strongly so as to give the proper understanding. Мы видим, что проповедь вайшнав очень могущественна. Вайшнавы проводят множество программ, пишут книги, читают лекции. Они могут очень так уверенно и сильно говорить на эти темы. And those who are envious and very critical, Krishna has his ways of dealing with them, like we read here about Ramchandra Khan and Gopal Chakravarti. И на самом деле те из них, кто реально очень оскорбительно настроены, Кришна всегда найдет возможность, как с ними справиться, как мы читали в этой главе историю про Рамачандра Кхана и Гопала Чакраварти. So devotees should be fixed in their behavior. Преданные должны быть сами стойкими в своем поведении. They should be learned in the scriptures and not afraid to present the conclusions of the scriptures. Они должны быть хорошо образованы в Писаниях и не должны стесняться представлять эти выводы Писаний. And then leave it, the rest of it up to Krishna. Ну, а остальное уже они должны оставлять на волю Кришны. Okay. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Спасибо вам большое, Харе Кришна. So we look forward to seeing you again on Wednesday. И мы надеемся встретиться с вами со всеми теперь в среду. के भन्छ मेनुका माताजी र गोपीनाथ प्रभुको के छ नि तिनीहरुकोमा बोलचाल छैन It's Nepali language. Right? Nepali language. Это был диалог на непальском языке. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita ki jai.